I'm well. I'm well. Yeah. How's the weather in India? India, I mean, very, very pleasant. Very, very pleasant. Morning and evening, a little bit chilly from the Indian point of view, Indian weather's point of view. But during the day, if you go out, then a little bit hot under the sun. Otherwise, indoor is perfectly fine. Oh. But now, usually, March, April is a little bit hot, but it is really fine in South India. Yes. We have cooler weather in California now. Okay. Cooler. Usually it's warmer, but now it's cooler. Okay. But it's nice. It's nice. Like very nice. You need to have a light jacket. That's it. Yes. Okay. Yes. Weather is really changing every part of the world. Yes. Here's, you know, the what you call the raining season is very become very unpredictable. Oh, really? In India too? In India, yeah. But usually June, July, August, and a little bit in September. This year we had a quite long rain in sometime in October and November too. But anyway. But South India, as you know, is really free from like a earthquake or very bad flooding, which is quite pleasant. Good. Yes. Yeah. Good to have you back in Rinpoche. Oh yeah. Oh yeah. My greetings to everyone, and also same time my apologies. Last week, somehow, you know, not just my internet connection, but somehow this area internet connection was very unstable, constantly cutting off. So I couldn't, you know, I wasn't very sure whether we would have a meaningful class. So therefore, at the last minute, I canceled them. So with a greeting and apology, we'll start this gathering. Thầy gửi lời chào thân ái đến tất cả quý Phật tử, và đồng thời cũng cùng một lúc thầy muốn bày tỏ lòng sự xin lỗi rằng tuần trước
vì một lý do nào đó, không những chỉ riêng về cái internet của thầy, mà internet ở trong vùng này không được ổn định, và nó cứ có lúc có và có lúc không, và bởi vì vậy ở phút cuối thầy phải cancel, thầy phải ngừng, không có buổi thuyết pháp tuần trước. Oh, yeah. So we will start this class once again, holding the mind, taking refuge in three jewels, and also the altruistic awakened mind, bodhicitta, as our main motivation. Not just join this gathering, but also, how we are going to live our life, day to day, with the community, with the family, and that is how we are going to start our today's class. Và để bắt đầu, chúng ta hãy giữ một trạng thái tâm quy y nơi Tam Bảo, đồng thời cũng tâm tỉnh thức vị tha là tâm Bồ Đề, không những chỉ để cho chúng ta tham dự buổi pháp hội này, mà để làm sao để cho chúng ta sống cuộc đời của chúng ta với gia đình và với cộng đồng. And I'm sure many of you know these two minds, the mind taking refuge in Buddha as one's own teacher, mentor, Dharma, the teachings, as actual means and methods to apply in our daily lives, and Sangha as our spiritual supporter, helper. So, having that kind of mind all the time, in the morning, during the day, in the evening, and also try to go to sleep with that kind of mind will be extremely helpful. And to have that kind of mind very fresh and very strong, and from the depth of our heart, then it is very much dependent on the understanding of the qualities of the three jewels, qualities of the Buddha or Buddhas, like Tsongkhapa clearly stated, beautifully stated in his this beautiful short text, praise to the Buddha, because historical Buddha taught the dependent origination, and in that short prayer, praise to the Buddha, Tsongkhapa has said in Tibetan, Tenshin Signe Leksumpa. So saying, what you have taught, which is the dependent origination, through yourself, seeing, understanding as it is, as it is in the sense, the dependent origination, seeing the reality of the things and events are dependently arising. And you have seen that, you have realized that, through that you have taught to the others. And that is very, very powerful statement. We can say so many things, but very, very difficult for us, to understand what we are saying, the meaning, the purpose, the impact, all those things like that. So when really to get it deep, the feeling from the depth of our heart, clearly and strongly, to the Buddha or the Buddhas as our teacher, mentor, and the Dharma as our application to apply in our daily lives.
to experience by ourselves. And Sangha as our spiritual teacher, spiritual friends, then we have to understand their qualities. So I would encourage you, every now and then try to, reflect on the qualities of the three jewels. Qualities of the three jewels. Yeah. Thầy chắc chắn rằng nhiều trong số quý vị đã biết hai trạng thái tâm này. Đó là trạng thái tâm quy y nơi Tam Bảo và tâm Bồ Đề. Là chúng ta quy y nơi Đức Phật là một vị thầy hay là đấng chỉ đường cho mình. Và chúng ta quy y Pháp là những phương pháp thật sự để chúng ta có thể ứng dụng hàng ngày. Và chúng ta quy y nơi Tăng đoàn là những vị hỗ trợ cho chúng ta. Và với trạng thái tâm như vậy, buổi sáng, trong ngày và ngay buổi tối, và nếu chúng ta giữ được ngay cả khi chúng ta đi ngủ, thì điều này thật là giúp ích. Chúng ta có thể làm tươi mát, làm mạnh mẽ hơn trạng thái tâm quy y này từ tận ở trong tim, trong đáy lòng của mình. Và để như vậy thì chúng ta phải biết về những phẩm hạnh của Đức Phật hay của chư Phật. Cũng giống như Ngài Tông Khả đã nói một cách rất là đẹp, rất là tuyệt vời ở trong những quyển kinh luận để tán thán Đức Phật. Ngài nói rằng bởi vì Đức Phật đã chỉ dạy cho lý duyên khởi, và trong cái cầu nguyện tán thán đó, Ngài nói rằng những gì mà Đức Phật, những gì mà Ngài đã chỉ dạy cho chúng ta là lý duyên khởi, qua chính Ngài đã chiêm nghiệm, đã thấu hiểu, đã thấy được như là, và Ngài đã thấy được thực tại của mọi sự vật và mọi sự kiện, tất nhiên là mọi pháp đều là tùy thuộc lẫn nhau. Và Ngài đã nhận ra, Ngài đã thực chứng điều này, và Ngài đã chỉ dạy cho tất cả hàng đệ tử. Ngài Khen Rinpoche nói rằng chúng ta có thể nói rất là nhiều điều, rất là nhiều thứ, nhưng mà thật khó để mà cho chúng ta hiểu được những ý nghĩa, những sự ảnh hưởng của những điều mà chúng ta nói. Và như vậy thì từ tận đáy lòng của mình, chúng ta hãy cảm thấy rằng là Đức Phật như là vị thầy, vị chỉ đường đưa lối cho mình. Và chúng ta hãy cảm thấy Pháp là những gì mà chúng ta cần ứng dụng hàng ngày, những gì mà chúng ta cần phải trải nghiệm. Và Tăng đoàn là những vị hỗ trợ về tâm linh của chúng ta. Và như vậy, để được như vậy, chúng ta phải hiểu những phẩm hạnh của Phật, Pháp và Tăng. Và Thầy khuyến khích chúng ta hãy thỉnh thoảng, hãy tư duy về phẩm hạnh của Tam Bảo. Oh, yeah. So, in essence, in a sort of nutshell, when we talk about taking refuge in three jewels, it is very extremely important to see that our taking refuge in three jewels. It is not just devotional aspect, not just some paying respect to the three jewels, rather to look at more practical things that what we can, we should do as a taking refuge in three jewels. As I've just said, practical in the sense taking refuge in Buddha, my teacher, my mentor. So in making that kind of connection, when we say, I take refuge in Buddha. Same in I take refuge in Sangha, Dharma. So taking refuge in Dharma in a more practical way. That means applying the Dharma, experiencing the Dharma, not just paying reverence or paying homage or
paying respect. Of course, it is important part, but mainly taking refuge in more practical sense in our everyday lives. So same as the Sangha. And another important point, as you know, I just want to remind you, I'm sure you know this, and all the time remind ourselves why I need to go for refuge to the Buddha as my teacher, Dharma as an application, Sangha as my spiritual friends. Why? And the reason is because, attachment, aversion, and ignorance, these three poisons are very much deep-rooted within our mental states, within our psyche. Though they may not manifest all the time, but they are all the time, easy to manifest when the situation, circumstances are met. When they manifest in a different forms, physically, verbally, or mentally, then the consequences are always unpleasant actions, unpleasant to ourselves, unpleasant to others. And the consequences, result of those unpleasant actions, unwholesome actions, result of that are also very, very painful to ourselves and to others. And we are very much under the power of these three poisons, and that is the reason. So we should all the time, though we are trying all our best to reduce these unhealthy mental afflictions and to enhance those healthy mental states, love, compassion, altruism, realization of emptiness. Still, we are not free from, under the power of these three poisons. And that is the main reason why we go for refuge in three truths. So all the time remind ourselves the reason why we go for refuge. So this combination, understanding of the qualities of the three jewels, and all the time to reminding ourselves we are in this cyclic existence, circle of birth, aging, sickness, and death, due to the three poisons. So all the time, though we know there are lots of joys and fulfillment we can experience in our daily, in our lives as human beings. There are so many nice things we can enjoy. There's nothing wrong with them, but at the same time to remember we are not free from the three poisons. So that way, then our going for refuge will become very, very powerful and very, very helpful. When we go to bed, go to sleep, remembering the three jewels. If we learn, train ourselves going to sleep in that kind of mind, that will be very, very helpful for coming days, weeks, months. Trọng tâm khi chúng ta nói về sự quy y nơi Tam Bảo thì chúng ta không phải thấy sự quy y như là một cái điều gì đó là sùng đạo, mộ đạo, hay là chỉ đơn giản là tôn kính Tam Bảo, mà khác hơn chúng ta muốn nói đến cái chiều hướng thực tế, thiết thực, như là Thầy đã giảng cho chúng ta rằng là Đức Phật như là vị Thầy, vị đưa đường chỉ lối cho mình. Và khi chúng ta nói là chúng ta quy y nơi Pháp thì cũng nơi mà chúng ta quy y một cách thiết thực, là Pháp
là những cái phương pháp, những con đường thật sự để mà chúng ta có thể ứng dụng trong đời sống hàng ngày. Và lẽ dĩ nhiên chúng ta đồng thời tôn kính pháp thì cũng được. Điều này cũng giống như khi chúng ta nói đến quy y tăng. Và như vậy tại sao mà chúng ta lại quy y nơi Tam Bảo? Tại sao? Là bởi vì tham, sân và si đã ăn sâu ở trong dòng tâm thức của chúng ta. Mặc dù ba độc tham, sân, si này không có biểu lộ trong tất cả mọi thời gian, nhưng mà khi mà những duyên gặp những duyên mà xảy đến thì ba độc tham, sân, si này sẽ xuất hiện, và hậu quả thì sẽ là những điều không hay về thân, khẩu và ý, và từ đó đưa đến cho chúng ta những hành động mà kết quả là đem lại những sự đau khổ cho bản thân của mình và cũng như cho những người khác. Chúng ta, thầy nói rằng chúng ta hầu như là dưới sự thống trị của ba độc tham, sân, si này, và đó là lý do tại sao mà chúng ta luôn luôn hãy cố gắng để mà giảm thiểu đi những vọng tưởng, những cảm xúc tiêu cực, và cố gắng để mà trưởng dưỡng, tu dưỡng những trạng thái tâm lành mạnh, những trạng thái tâm tốt đẹp. Tuy vậy, chúng ta đang trên đường tu và chúng ta không có thoát khỏi từ ba độc tham, sân và si này. Và chúng ta hãy luôn luôn nhắc nhở với mình rằng là mình đang ở trong vòng luân hồi sinh tử, vòng của sự sinh, lão, bệnh, tử do ba độc tham, sân, si. Mặc dù là chúng ta vẫn có thể trải nghiệm được những niềm vui, những cái sự mãn nguyện ở trong vòng luân hồi sinh tử này, thầy nói rằng không có điều gì sai trái cả, chúng ta vẫn có thể trải nghiệm những điều đó. Tuy nhiên, chúng ta hãy nhắc nhở với mình rằng là chúng ta chưa có thoát khỏi ba độc tham, sân, si, và luôn luôn nhớ đến sự quy y nơi Tam Bảo trong suốt ngày, và ngay cả khi chúng ta đi ngủ, nhắc nhở với chúng ta sự quy y này, thì nó sẽ giúp đỡ cho chúng ta không những hàng ngày, tiếp tục đến hàng tháng và đến hàng năm. So, with that, we will start the reading the refuge and the bodhicitta lines. And next week, I will say a little bit on the bodhicitta, just to remind ourselves the importance of these two lines. And now we'll start reading the refuge and bodhicitta lines to hold these two lines as our main motivations. Và bây giờ chúng ta hãy cùng trì tụng câu kệ quy y nơi Tam Bảo và khai triển Bồ Đề Tâm. Và thầy nhắc với chúng ta rằng trong khi chúng ta trì tụng, hãy giữ tâm hướng về nơi quy y và cố khai triển tâm Bồ Đề. Sanje Chedan Soje Chanamada Chanjo Pato Tane Japso Che Dage Chinso Jibe Sonamaji Dola Penje Sanje Dubara Jo Sanje Chedan Soje Chanamada Chanjo Pato Tane Japso Che Dage Chinso Jibe Sonamaji Dola Penje Sanje Dubara Sanje Chedan Soji Chonamada Chanjo Pato Tane Japso Che Dage Chinso Jibe Sonamaji Dola Penje Sanje Dubara
with the refuge and bodhicitta as our main motivation, intention to join this gathering, also to live our daily lives. And now we will chant Buddhamitava's mantra, Om Ami Devare, while verbally saying the mantra, mentally hold a strong, loving kindness or great compassion, and feel, express that loving kindness and great compassion towards all living creatures, starting from oneself, one's own loved ones who are alive with us, who are passed away, and then slowly extend to the close family members, the friends, colleagues, and gradually to extend towards all living beings. Strongly imagine that our strong loving kindness and expression, expressing the strong loving kindness and great compassion is rich towards all sentient beings. That kind of preparation from the heart, from our heart, feeling that sort of that our these two great the loving kindness and great compassions that we express, and that is also rich towards all sentient beings. That is important. In the long term, though at the moment our these two mental states, love and compassion, might be not very strong, not very consistently, not necessarily there, but through our training, when they become very much part of our way of thinking, way of feeling, and then that is these two mental states and actions, activities out of these mental states, these two mental states, will reach towards, and that towards all sentient beings. And currently imagining is part of the preparation for the long term. Với tâm quy y nơi tam bảo và tâm Bồ Đề là động cơ chủ yếu để chúng ta tham dự buổi pháp hội và đồng thời để cho chúng ta sống cuộc sống hàng ngày. Bây giờ chúng ta hãy cùng trì tụng câu mật chú của Đức Phật A Di Đà, Om Ami Devare. Và trong khi chúng ta trì tụng bằng lời nói về phần tâm ý, thầy nhắc là chúng ta hãy nhớ đến lòng từ, lòng đại bi, và chúng ta hãy biểu lộ cái cảm giác lòng từ, lòng đại bi này đối với tất cả chúng sinh hữu tình, bắt đầu từ bản thân của mình đến những người thương của mình, những người thương còn sống hay đã mất. Và từ từ chúng ta hãy nới rộng ra với gia đình, với đồng nghiệp và từ từ đến tất cả chúng sinh. Chúng ta hãy giữ cái sự hiện tại là một cái sự quán tưởng hay tưởng tượng một cách mãnh liệt về lòng từ, lòng đại bi này từ tận trong tâm của chúng ta hướng đến tất cả chúng sinh. Và về dài, về lâu, hiện tại thì cái lòng từ và lòng bi của chúng ta ít nhiều không có ở đó, mà qua cái sự tu tập thường xuyên, và nó sẽ lâu ngày nó sẽ trở thành lối suy nghĩ của chúng ta và những cái cảm giác của chúng ta. Và đến một mức thì hai cái trạng thái tâm này về lòng từ và lòng đại bi này nó sẽ trở thành tự nhiên và nó sẽ hướng đến tất cả chúng sinh. Hiện tại
thì chỉ qua sự tưởng tượng, qua sự quán tưởng mà chúng ta đang tu tập để mà cho bề dài, bề lâu, hai trạng thái tâm này nó sẽ trở thành một cách tự nhiên.
Oh, yeah. Thank you. So, week before, we finished the section where the help us to do the glance meditation, entire the path to enlightenment from the Sutrayana to up to Vajrayana. In certain extents, entire, the Lamrim, that is the gradual path to enlightenment in the Sutrayana, and also the Ngagrim, that means entire path in the Vajrayana. Though just 6 or 7 verses, but they captured the most the important points to train ourselves step by step, and that is done with the joint connection with the visualization of the Guru, in this case His Holiness the Dalai Lama, who is inseparable from the Chenrezig Avalokiteshvara, and having those two, as a one entity in front of us, then stage by stage doing the engaging with the glance meditation, then requesting to the spiritual master to bless our mental continuum and to actualize these gradual path to enlightenment. And we finish that part, and that part is very, very important part of this, this practice. At the end of the day, after we visualize, the spiritual master and the Yidam, the Meditational Deity, as an inseparable in front of us, what we want to do, we want to request the spiritual master to bless our mental continuum. And I have mentioned the meaning of the blessing, to transform, to change our mental states into this gradual path to enlightenment. So that is the main, if we say the request. Of course, we can make many requests to our spiritual masters, to our meditational deities, but the mundane request to have a long life, to have a successful life, to have a free from illness, to have a this and that worldly request is very, very short-term request. There's nothing wrong to make that kind of request, but if our practice just end up requesting at that mundane, worldly, very temporary, what you call our needs, then we are not making all the not using all the potential to do this kind of profound practice. So not to to remember that. Tuần trước đây chúng ta đã hoàn tất đoạn ở trong bài mật pháp mà để giúp cho chúng ta đều được gọi là thiền lướt qua, để mà thiền quán lướt qua toàn bộ con đường tu tập để dẫn đến giác ngộ, từ hiện giáo đến mật giáo. Và ít nhiều gì đó chúng ta đang nói về giáo lý Lam Riêng, đó là đạo lộ có thứ lớp để đi đến giác ngộ. Và trong 6, 7, 8 đoạn kệ này đã nắm bắt những điểm quan trọng, mỗi
từng bước một để mà trong đạo lộ đi đến giác ngộ. Và điều này đã được thực hiện là chúng ta quán tưởng rằng là Đức Bổn Sư trong phạm vi này là Đức Đạt Lai Lạt Ma, và đấng không tách rời từ Đức Quan Thế Âm là vị Thiên Phật. Chúng ta quán tưởng hai vị đến ở trước mặt chúng ta, và mỗi từng bước một qua sự thiền quán lướt qua, chúng ta thỉnh cầu bậc thầy để mà gia trì trong dòng tâm thức của chúng ta để thực chứng được đạo lộ đi đến giác ngộ. Và đoạn này thì là phần quan trọng của sự tu tập. Ở phần khi mà chúng ta quán tưởng đến vị Bổn Sư và vị Thiên Phật trước mặt chúng ta, thì chúng ta thỉnh cầu để mà gia trì cho dòng tâm thức của mình. Và như thầy đã giảng cho chúng ta trước đây, từ gia trì hay từ blessing mà chúng ta thường nghe, đó là để chuyển hóa dòng tâm thức của chúng ta, trạng thái tâm thức của chúng ta, để mà thay đổi cái dòng tâm thức chúng ta của mỗi từng bước một, mỗi từng giai đoạn một để đi đến sự giác ngộ. Lẽ dĩ nhiên là chúng ta có thể có rất là nhiều những sự thỉnh cầu khác nhau đến chư Phật. Ví dụ như chúng ta thỉnh cầu để được sống lâu, được một cái cuộc sống thịnh vượng, thành công, hay được không bị bệnh tật. Và đây là những cái sự thỉnh cầu mà thầy nói, những cái cầu của thế tục, những sự thỉnh cầu mà chỉ cho cái sự ngắn hạn, không có cho bền lâu. Và nếu mà cái sự thỉnh cầu của chúng ta mà chỉ chấm dứt ở đó thôi, ở những cái gì sự thỉnh cầu của thế tục, những gì mà chúng ta cần thôi, thì là thầy nói rằng là chúng ta không có áp dụng hay sử dụng tất cả những cái tiềm năng để mà có thể tu tập những cái đạo lộ thật là sâu sắc này. So now today in this class we are moving to a next part of the meditation in this practice, which in Tibetan it is called Lama Nyingshuk. Lama here refers to the one Guru, Nying, heart, Shuk, enter. So you know that this what you call the statement itself captures what things involved in this coming section. Of course, not in time, but the main part of this coming section meditation. So here, before we go line by line explanation, or two or three important things will involve. The first four lines. It involves, that earlier that we have visualized, in the previous section, that we have visualized His Holiness the Dalai Lama, and at his heart, the forearm Chenrezig, that we have visualized. And with that visualization, we had done the glance meditation on this gradual path to enlightenment. Now that visualization, that not just our visualization, we have imagined the real, our root guru, in this case, His Holiness Dalai Lama, who is inseparable, in front of us, in the space on the lotus, sun and moon, a disc, sitting with all his four qualities of the body, speech, and mind, and inseparable with the Chenrezig. Now that will gradually dissolve. There are different ways. From my, I'm not that kind of great experience person, but from my experience, it is
earlier that we have visualized, that that becomes smaller and smaller, and then eventually, turn into multicolored light in the essence of, the what you call the one's own guru, who is inseparable with the Yidam Avalokiteshvara, and that multicolored light, come, towards one's own crown, and through the crown, then the central channel, then enter into the central channel, then gradually go down and reach at the heart level. And at our heart, we visualize a 8-petal lotus. 8-petal lotus. In that 8-petal lotus, then what is called is, in Tibetan, mishikpe, tigle, mishikpa. Mishikpa, that means, indestructible, cannot be destroyed, cannot be, disappeared, cannot be destroyed, indestructible. And tigle, point here, English translated, usually translates as a drop, indestructible drop. In other words, that each and every living being, according to the Vajrayana, Buddhist Vajrayana teachings, each and every living beings, have this what is technically called indestructible drop, and that is it has a different level. Some are relatively gross, some are very subtle. At the subtle level, that is, what you call the subtlest mind, or and subtlest wind, the energy, subtlest energy and subtlest mind, which never going to be separated, which start from the beginningless time and it goes all the way up to the full enlightenment. But it is not saying it is permanent. It is impermanent, yet that these two are inseparable and indestructible, in the sense continued from the beginningless, and it will continue to all the way up to enlightenment. So that is in that 8 lotus petal, at the center of the 8 lotus petal, and that multicolored light, which comes from the dissolving the guru and the yidam, and it gradually enter in through our crown chakra, through the central channel, and reach at our heart level, and that the multicolored light dissolve into that indestructible drop, and they become one, inseparable. That multicolored light in the aspect, in the nature of the guru, and guru self inseparable from the yidam, and that dissolve into that indestructible drop at our heart within the 8 lotus petal. And that is what is involved in these first 4 lines, which then I will explain a little bit word by word what these first 4 lines are meaning of those words. Chúng ta qua đến đoạn kệ ở trang 26. Và ở trong đoạn kệ này, ở đây là phần thiền quán mà ở thuật ngữ của Phật giáo Tây Tạng được gọi là Lama Yin Suk. Lama là bậc thầy hay là những vị thầy. Và Yin ở đây là từ
là Ninka là từ ở tâm, ở tim, và Suk là đi vào. Thì ba từ này đã nắm bắt được những gì mà ở trong cái đoạn kệ này. Tuy là nó không có bao gồm tất cả, nhưng mà nó cũng bao gồm những trọng tâm. Và ở đây thì nó có những ba điều nó liên quan đến trong mấy dòng kệ này. Và trước đây chúng ta đã quán tưởng ở trước mặt của chúng ta là Đức Bổn Sư, là Đức Đạt Lai Lạt Ma, và ở vùng tim của Đức Đạt Lai Lạt Ma là vị Thiên Phật, ở trong phạm vi này là Đức Quan Thế Âm. Và trước mặt các ngài chúng ta đã thỉnh cầu để mà chúng ta thực hiện thiền quán lướt qua để mà toàn bộ giáo lý, toàn bộ con đường để đi đến giác ngộ. Ở đây không phải là sự tưởng tượng, mà chúng ta nghĩ đến đó là Đức Đạt Lai Lạt Ma thật sự và Đức Quan Thế Âm thật sự có mặt ở trước chúng ta. Chúng ta quán tưởng những chi tiết như là các ngài ngự ở trên đĩa hình mặt trời, đĩa hình mặt trăng, và chúng ta cũng quán tưởng đến những phẩm hành qua thân, khẩu và ý của các ngài. Và kế đến chúng ta bắt đầu quán tưởng ở phần này là quán tưởng là chúng ta đã dần dần tan biến. Thầy chia sẻ rằng là thầy không phải là một người mà có những cái trải nghiệm tu chứng sâu xa. Tuy nhiên từ những trải nghiệm của thầy khi thầy tu, thì khi trong phần quán tưởng này thầy chỉ cho chúng ta quán tưởng ở đây, có nghĩa là chúng ta quán tưởng là Đức Đạt Lai Lạt Ma và vị Thiên Phật thì trở thành nhỏ hơn, càng ngày càng nhỏ hơn, và sau đó các ngài sẽ hòa nhập, biến mất, tan biến và trở thành là những tia sáng mà đủ màu, những ánh hào quang ngũ sắc. Và ở đây trong bản chất của là vị thầy, vị Bổn Sư và vị Thiên Phật. Và những ánh hào quang ngũ sắc này sẽ đi đến đỉnh đầu của chúng ta và sẽ đi vào đỉnh đầu của chúng ta qua luồng khí lực trung tâm và đi đến ở vùng tim của mình. Và ở vùng tim thì chúng ta quán tưởng có một bông sen 8 cánh, và trong bông sen 8 cánh đó thì có ở đây ở dòng thứ 3 ở trang 26 có từ Miship Thích Lệ. Thì chị thầy nói rằng là chữ Mishipa là không thể mà được tiêu hủy được, hay là chúng ta thường gọi là bất hoại. Và Thích Lê ở đây thì chữ Miship Thích Lê đó là giọt bất hoại. Thì dựa theo giáo lý Phật giáo của Kim Cang Thừa, mỗi từng chúng sinh có cái mà thuật ngữ gọi rằng là giọt bất hoại. Thì khi mà chúng ta nói đến giọt bất hoại thì cũng có những mức từng khác nhau, từ thô đến vi tế. Và trong mức từng của vi tế thì có điều mà gọi là tâm vi tế nhất và năng lượng khí vi tế nhất. Hợp lại gọi là giọt bất hoại. Ở đây được bắt đầu từ vô thủy, và giọt bất hoại này đi đến tất cả suốt thời gian cho đến khi chúng ta đạt được giác ngộ. Thầy không có nói rằng là giọt bất hoại này là trường tồn. Giọt bất hoại này cũng là vô thường, nhưng mà thầy giảng rằng đây là tiếp tục đi, giọt bất hoại này tiếp tục đi từ bắt đầu từ vô thủy cho đến khi giác ngộ. Và như vậy chúng ta quán tưởng ở vùng tim của mình có một hoa sen 8 cánh, và ở trong đó thì có giọt bất hoại. Và thầy tóm tắt rằng là như vậy, khi chúng ta quán tưởng ở trước mặt của chúng ta vị Thiên Phật và vị Bổn Sư hòa tan trở thành những ánh hào quang ngũ sắc, và những ánh hào quang này đi xuyên qua đỉnh đầu của chúng ta
trên dòng khí lực trung tâm và đi đến vùng tim và hòa tan vào ở trong giọt bất hoại ở vùng tim của chúng ta và trở thành một. Và trong bản chất của là vị Thiên Phật và vị Bổn Sư hòa tan ở giọt bất hoại ở vùng tim của chúng ta. Oh yeah. So here what is involved, first visualizing that earlier we have visualized His Holiness Dalai Lama, who is inseparable with the Meditational Deity Avalokiteshvara, gradually getting smaller and smaller, get smaller and smaller, then eventually turn into multicolored lights. Or if you have a particular color of light that you have some kind of strong connection, yellow, green or white, whatever, so dissolve into that. That's what I usually do in terms of the multicolored light. Or some other I've heard and I've discussed, getting that visualization, getting smaller and smaller, but the shape is not disappearing, staying at the same shape, but getting smaller and smaller, then getting on top of our crown, and like the same, had everything, every features, but very small, tiny, then that dissolved through our crown. But for me, that sounds sometimes difficult, and not sometimes, it's very difficult. So what is helpful for me, at the way I visualize in front of me in the space on a throne, everything becomes smaller and smaller, and eventually turn into multicolored lights, and that come at the top here, and then stay a little bit at the top, at the center where the crowns, then gradually dissolving, descending through the central channel, and reaching at the heart level. So heart between the two breasts at the center there, there, and not the physical heart beating. There, then what is involved is to visualizing a 8 lotus, and that is that 8 petal lotus that really represents or signifies the heart chakra. In the Vajrayana teachings, there are different at the different different places. There are different sort of energies are gathering, and they have a different shapes. And this at the heart, the 8 petal lotus, and that is what is involved. Another visualization. Then at the center of this 8 petal lotus, one's owns this indestructible drop, indestructible drop, not necessarily have a particular shapes or colors or anything like that, but strongly imagining. The term is used drop or point. That doesn't mean like a water drop, like a physically, touchable, not in that sense. It is in a form of energy, and the subtlest energy, and the subtlest mind, our subtlest mind which goes from this life to the next life to the next. And if we train ourselves, eventually that will turn, go into enlightened mind, enlightened. That, so that energy, and that's called drop. So that is important, and that represents, from the Vajrayana teachings point of view, that represents, in certain extents, our identity, who we are, not as a Tashi, this one, but as an individual at the samsara, and eventually goes to the full enlightenment. So that is there.
at the center of the lotus. And this multicolor light, which is in the aspect of multicolor light, in the essence of the one's own root guru, and who is inseparable with the yidam, in this case generation, dissolves or merge with the indestructible drop. And these two become inseparable. So in other words, there are three. One's own root guru, one's own meditational deity, and one's own this indestructible drop, subtlest mind. These three become inseparable. Inseparable. That is possible. Our current, this gross mind cannot merge with the guru and yidam, because our gross mind has a lot of the afflictions. But this subtlest mind, which goes from life after life, and by its nature is completely pure. There's no what you call the affliction is penetrated in that subtlest mind, and that can be merged with the guru and the meditational deity. And that is what here meditation is involved. I mean, I have repeated what I've just said previous one. Maybe have a little bit added, but that's what is involved in this meditation. And that meditation is very, very important meditation in this practice, Guru Yoga. In the Guru Yoga, of course, there are many other elements. One of the main elements in the Guru Yoga is one's own subtlest mind and a guru and a meditational deity, seeing, experiencing, meditating as a inseparable. These three. And that's what it involved in here. Ở đây, những gì mà có bao gồm ở trong đây là trước đây chúng ta quán tưởng Đức Đạt Lai Lạt Ma, đấng không tách rời với Đức Quan Thế Âm, và hai vị này trở thành nhỏ hơn và càng ngày càng nhỏ hơn, và được chuyển hóa trở thành những ánh hào quang ngũ sắc. Thầy nói ở đây rằng nếu chúng ta muốn có một cái màu nào đó mà chúng ta nghiêng về, ví dụ như màu vàng, màu xanh, lá cây, vân vân, thì chúng ta cũng có thể quán tưởng những màu đó. Và đó là những gì mà thầy cũng làm. Thầy có nghe nói rằng là có những cái vị khác quán tưởng rằng là Đức Đạt Lai Lạt Ma và Đức Quan Thế Âm trở thành nhỏ hơn và nhỏ hơn, nhưng mà không có chuyển hóa trở thành những ánh sáng, những ánh hào quang, mà vẫn giữ ở cái dạng như vậy và đi vào đỉnh đầu của mình. Nhưng mà đối với thầy thì điều đó nó hơi khó. Những gì mà giúp cho thầy khi mà thầy tu tập thiền quán ở đây là thầy quán tưởng là ở trước mặt của thầy là Đức Bổn Sư và vị Thiên Phật nhỏ dần và cuối cùng là hòa tan vào trong ánh sáng ngũ sắc, và sẽ đi đến ở trên đỉnh đầu và dừng ở trên đỉnh đầu một chút xíu, và sau đó đi xuống qua luồng khí lực trung tâm, đi xuống tới vùng tim và nằm ở vùng tim. Thầy có nhắc rằng vùng tim không phải là trái tim theo cái khoa học mà chúng ta nói, mà nó đi thẳng ở vùng ở vùng chính giữa, ở vùng tim, ở luồng khí lực trung tâm, và đi xuống ở đây thì đến cái hoa sen 8 cánh. Đây nói đến là luân xa ở tim. Dựa theo những giảng dạy của Kim Cang Thừa thì có nói đến những luân xa khác nhau ở trên thân của một người khi mà chúng ta tu tập thiền, và có những cái năng lượng khác nhau
được kết tụ ở đó. Và như vậy có những cái hình dáng khác nhau. Thì ở tại vùng tim thì chúng ta có luân xa hay là hoa sen 8 cánh. Và ở trung tâm của hoa sen này thì đều được gọi là giọt bất hoại. Thầy nhắc rằng là ở đây khi chúng ta nói đến indestructible drop hay giọt bất hoại, thuật ngữ của Phật giáo gọi là giọt, nhưng mà nó không phải là giọt, nó cũng không phải là một cái điểm, mà nó là trong dạng của năng lượng, những năng lượng vi tế nhất hay là tâm vi tế nhất. Và nếu mà chúng ta tu tập thì cái năng lượng khí vi tế nhất này hay là giọt bất hoại này sẽ đi đến sự giác ngộ. Và cái năng lượng này thì được gọi là giọt hay giọt bất hoại chúng ta nghe ở đây. Thì từ quan điểm của Kim Cang Thừa thì giọt bất hoại này chúng ta luôn luôn đã có. Không phải ở đây là chúng ta nói đến như là một người hiện tại, như thầy lấy ví dụ là Tashi, nhưng mà giọt bất hoại này là của một chúng sinh và đi đến từ vô thủy và đi đến ngày giác ngộ. Và như vậy chúng ta có là những ánh sáng tia hào quang trong tự tánh bản chất của vị Thiên Phật và Đức Bổn Sư được hòa vào giọt bất hoại ở vùng tim. Như vậy thì có 3 thành phần ở đây. Một là chúng ta có bậc Bổn Sư của mình, thứ nhì là chúng ta có vị Thiên Phật, và thứ ba là chúng ta có là giọt bất hoại. 3 yếu tố này hòa nhập và trở thành không tách rời. Điều này thật sự là điều khả dĩ. Ở trong trạng thái hiện tại của chúng ta, tâm thô của chúng ta không thể nào hòa nhập với vị Thiên Phật và vị Bổn Sư của mình. Nhưng mà với tâm vi tế nhất này đi từ kiếp sống này đến kiếp sống kia, mà bản chất của tâm vi tế nhất này là hoàn toàn thanh tịnh, không bị ảnh hưởng, không bị tất cả những vọng tưởng, những cảm xúc tiêu cực mà xuyên thấu vào. Và như vậy thì tâm vi tế nhất này có thể được hòa nhập với vị Thiên Phật và Đức Bổn Sư của mình. Và như vậy thiền quán này thật là quan trọng trong sự tu tập của đều được gọi là du già bổn sư. Trong du già bổn sư thì có nhiều yếu tố, và một trong những thành phần, một trong những yếu tố đó là sự bất phân giữa vị Thiên Phật và vị Thiên Phật và vị Bổn Sư, cũng như là giọt bất hoại. Và đó là những gì mà chúng ta đang được nghe ở đây. So for us beginner, what we need to do, of course, it is not that straightforward. Everything comes, together. It is useful, first to get the general sort of idea or the information which I have just mentioned. Some of those main building blocks, the visualization that dissolve into multicolor lights, that comes to one's own crown. Then, central channel. Then at the heart, 8 petal lotus. At the center of the 8 petal lotus, this, indestructible drop, which is the one's own, subtlest mind, clear light mind, and the energy which goes with this clear light mind, which, that is the indestructible drop. So, get those, what you call the main building blocks. Get some kind of general idea. Then gradually to build the meditation. This kind of meditation
is very different from the meditation on love, meditation on compassion, meditation on bodhicitta. Here the meditation involves lots of strongly imagining that the root guru and Yidam, who strongly imagining is inseparable in front of us. Strongly imagining with our the meditation, they dissolve into light. Strongly imagining they descend through our central channels, and strongly imagining they dissolve at our heart with the indestructible drop, and strongly imagining they become inseparable once on this indestructible drop, Idam and the Guru. These three become strongly imagining, the inseparable. So, in the meditation on love, meditation on compassion, meditation on bodhicitta, meditation on impermanence, meditation on, realization of emptiness, imagination is not main part. In this meditation, really, main part is experiencing the nature of impermanence. This body is impermanent. The things that we have collected is impermanence. This life is impermanence. Really experiencing that sort, and similar with the meditation on compassion. Not imagining, it is feeling, it is experiencing the compassion, the love. On the other hand, in here is imagination, imagining, thinking. That's what's really happening. Thinking the Guru and the Yidam is real in front of us on the throne and lotus. Now, through the end of the meditation, glance meditation on the gradual path to enlightenment, then they dissolve into light. Then, so imagination plays a big role in here. Đối với chúng ta, những người sơ cơ, những gì mà chúng ta cần phải thực hiện ở đây, dĩ nhiên là những điều này nó không có thật là rõ ràng, bởi vì khi chúng ta nói đến những điều này thì nó là tất cả mọi điều nó được kết hợp lại với nhau. Nhưng mà trước tiên thì chúng ta nên ghép một cái, chúng ta nên có những cái kiến thức, những cái ý tưởng chung, những gì mà chúng ta cần phải tu tập, những gì chúng ta cần phải thực hiện. Thì chúng ta quán tưởng Đức Bổn Sư đứng không bất phân với vị Thiên Phật là Đức Quan Thế Âm đi đến ở đỉnh đầu của chúng ta, và trở thành ánh sáng, nhỏ dần trở thành ánh sáng đi đến ở đỉnh đầu của chúng ta, và qua luồng khí lực trung tâm đi vào hoa sen 8 cánh ở vùng tim của chúng ta. Và ở vùng tim của chúng ta là giọt bất hoại, và nơi đây gọi là giọt bất hoại bởi vì đó là tâm vi tế nhất của chúng ta, hay còn được gọi là tâm của ánh sáng trong suốt, hay được gọi là tâm của ánh tịnh quang, và những năng lượng vi tế nhất, năng lượng vi tế nhất. Và đây là những gì mà cấu tạo chung của cái sự phần quán tưởng này. Và dần dần thì chúng ta sẽ có thể thực hiện được thêm vào những chi tiết để mà chúng ta có thể thiền quán về điều này. Thầy nói rằng là khi chúng ta thiền quán về lòng từ, lòng bi
hay bồ đề tâm, vân vân, thì cái sự thiền quán này không có cần nhiều những cái sự tưởng tượng, bởi vì sự tưởng tượng không phải là cái phần chủ yếu. Ở đây phần này thì sự quán tưởng, sự tưởng tượng là phần chủ yếu. Chúng ta quán tưởng từng mỗi bước một, là hòa tan vào ánh sáng, đi đến đỉnh đầu, đi qua vào luồng dòng khí lực trung tâm và đi đến vùng tim, và kế đó cả ba yếu tố của Đức Bổn Sư, Đức Thiên Phật và Giọt Bất Hoại hòa nhập vào nhau và không tách rời. Thì thầy nói rằng một lần nữa là khi mà chúng ta quán tưởng về tu tập thiền quán, về lòng từ, lòng bi, thì không có nhiều cái sự quán tưởng. Một mặt khác ở đây trong phần này thì là nhiều sự tưởng tượng, quán tưởng. Chúng ta tưởng tượng thật sự những gì đang xảy ra, đó là Đức Bổn Sư và Đức Thiên Phật thật sự thị hiện trước mặt ở chúng ta. Và kế đó thì qua những từng bước như là thầy vừa mới mô tả, đi đến hoa sen ở vùng tim của chúng ta, và qua sự thiền quán mà lướt qua thì các ngài hòa tan vào ở vùng tim, ở giọt bất hoại của chúng ta. Và như vậy sự quán tưởng này đóng vai trò thật lớn ở đây. Oh, yeah. So that is one part of the important meditation here. And as you can see, I'm sure in your Vietnamese translation in English that I'm reading, it says, the my Supreme Master, then comma, requested in this way. And that word is important. Requested in this way. This way refers to the previous meditation. What we requested to the Guru, who is inseparable from the Meditational Deity Tsering, we requested to bless our mental continuum, to actualize the gradual path to enlightenment stage by stage. That is important in here, in Tibetan, that comes first. Requested in this way comes first. Tetarsowa tabe, tetarsowa tabe, making this way, making this kind of request, making this kind of request. What we have requested, bless our mental continuum in the sense to transform our mental continuum into the gradual path to enlightenment. And this should be connected with this meditation. Then that will become very, very powerful meditation. But just strong imagination alone will not make, for example, will not make Buddhist meditation, let alone Buddhist Vajrayana meditation. That kind of imagining certain deities coming here, central channel, and dissolving, that is pure, imagination, not even spiritual practice. And to become as Buddhist practice, to become a Vajrayana practice, then the previous glance meditation is very, very important. Very, very important. Therefore, here it is clearly stated in Tibetan, Tetar sowa tabe. Tabe, by making this kind of request. And that word is important. Then meditating, saying Lama Chok, Geshin, that the dissolving the Guru who is inseparable. It's not just like a painted tanga or made of the nice statue, not in that. Real being who is also with the great joy, with the joyful aspect, Geshin, with joyful aspect, Geshin, Jönde means to come towards you,
This is what I'm saying. Have a slightly, it is up to the individuals which way is good. Here it says, my Supreme Master requested in this way, now blissfully descends through the crown of my head. So here there's no word to dissolve into light or multicolored light. There isn't. But as I mentioned, these are the individual's option. Individual's option. In the writing itself, what it says, comes that we have earlier, that we have visualized Guru and the Meditational Deity inseparable, and with the blissful, sort of, blissfully then come towards us, then come to the crown and descend, and there's no words of dissolve into light. It is up to the individual. It is up to it. But what is important is that earlier visualization that Guru who is inseparable, Idam, is a real person, not just a real person, with a great, joy, blissfully. Why? Because, our meditation on the gradual path to enlightenment, glance meditation with the gradual path to enlightenment. By doing that, our Lord Guru, sort of express great joy, great bliss with that and descending. So that is what here it's in English, and it dissolves into the indestructible point, which I have mentioned, at the center of my 8 petal hearts. That's also our dimension. So this is the half part of the meditation. Then the next part, so this is one, if we say in this section, the one chapter. Now then the second chapter comes. Okay, so first translate. Đây là một phần quan trọng cho sự tu tập thiền quán của chúng ta ở đây. Và ở trên ở trang 26 nói rằng: như con khẩn cầu vô thượng tôn sư, ngài hoan hỷ đến trên đỉnh đầu việc phạm loa luân, hòa tan vào giọt minh điểm bất hoại của con ở trung tâm 8 cánh chính giữa ngực. Và thầy nói rằng ở đây sự như con khẩn cầu mà tiếng Tây Tạng gọi là Sowatape, thì như con thỉnh cầu ở đây là quan trọng, bởi vì chúng ta đã thỉnh cầu là Đức Bổn Sư đấng không tách rời với Đức Thiên Phật là Đức Quan Thế Âm để gia trì dòng tâm thức của chúng ta, để thực chứng được con đường có thứ lớp đi đến giác ngộ. Ở đây là để chuyển hóa dòng tâm thức của chúng ta mà trở thành những cái giai đoạn, những phần, để mà mỗi phần của con đường đi đến sự giác ngộ. Nhưng mà thầy nói rằng là với cái sự quán tưởng tượng mạnh mẽ, duy chỉ có điều đó thì không đủ được gọi là thiền quán về Phật giáo hay thiền quán về Kim Cang Thừa. Bởi vì khi chúng ta chỉ nói rằng là thì có một cái Đức Phật và Đức Quan Thế Âm đi đến ở trên đỉnh đầu và đi xuống theo luồng khí luật trung tâm và đi xuống đến vùng tim, vân vân, thì những cái giai đoạn này không gọi là sự tu tập về tâm linh, mà những gì gọi là tu tập về tâm linh, hay chúng ta gọi là sự tu tập về Phật giáo, sự tu tập về Kim Cang Thừa, đây là những điều trước kia. Đó là chúng ta đang những cái điều mà chúng ta gọi là thiền quán, lướt qua những giai đoạn của 8 đoạn kệ mà chúng ta nghe qua, thì đó mới là điều quan trọng. Và như vậy thì chúng ta thỉnh cầu Đức Bổn Sư. Ở đây một lần nữa, chúng ta không nói là Đức Bổn Sư như là một cái tranh thang ca được vẽ, được tô vẽ lên, hay chúng ta nói đến những bức tượng của một vị Phật,
mà chúng ta thỉnh cầu một Đức Phật thật sự và Đức Dalai Dharma thật sự đến thị hiện ở trước mặt của chúng ta và đi vào ở trên đỉnh đầu của chúng ta. Và dòng thứ nhì bắt đầu kế đến nói là Khen. Khen ở đây là nói đến là các ngài hoan hỷ, các ngài đi đến ở trên đỉnh đầu của chúng ta và từ từ đi xuống vào vùng tim. Ở đây từ ngữ không có nói đến là chuyển hóa mà trở thành những ánh hào quang, những tia sáng ngũ sắc trước khi mà đi vào trên đỉnh đầu và luồng khí lực ở trung tâm. Thầy nhắc rằng đây là sự chọn lựa của mỗi hành giả tu tập. Nếu chúng ta muốn quán tưởng là Đức Phật và Đức Bổn Sư không tách rời và từ từ hóa thành những ánh sáng trước khi đi vào người chúng ta, hay là vẫn giữ ở nguyên hình dạng đi vào người, thì thầy nói đây là tùy theo sự chọn lựa của mỗi hành giả. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng là các ngài đã hoan hỷ để đi vào chúng ta. Bởi vì khi mà chúng ta thỉnh cầu để mà chúng ta đạt được ít nhiều trên con đường thứ lớp đi đến sự giác ngộ thì các ngài hoan hỷ. Bởi vậy ở trong dòng này nhấn mạnh điều đó, và các ngài đi xuống tới vùng tim, cắm cánh ở vùng tim của chúng ta. Và kể như ở đây là chương 1 được chấm dứt và thầy sẽ bắt đầu vào chương 2. Oh yeah. So our today's meditation which that dissolving the multicolored light in the aspect of multicolored light in the nature of Guru and inseparable Guru who is inseparable from the Yidam, and that dissolving at our heart, where the dissolves into our indestructible drop, and they become one, inseparable. So our meditation reached there. So next week, then from there, once again, we have to move to the next stage of the of the meditation. So until next Saturday, I would ask you. I would like to request you. Just today is the meditation that we have learned, and you can listen again if not very clear, the process of the meditation, what things are involved in that meditation, what you can see from this meditation. For example, at the end today's that the Guru Yidam wants on an indestructible drop in certain extent, clear like mind become inseparable. In that sense, really one's own, subtlest mind, which I mentioned earlier, and in this indestructible drop here, the term is used, like become inseparable from the Yidam, Meditational Deity, and the Guru. So, that is very, very powerful meditation. If we carry on in that kind of, what you call the sense, oneself, one's own meditational deity, one's own root guru, inseparable. That will be very, very powerful. So, the coming until next Saturday, if you do a little bit of review what we have said today and what we have said in the previous weeks in class meditation, and then try to connect with all those things, that will be helpful. Như vậy, thiền quán ngày hôm nay chúng ta nói đến sự hòa tan biến của những ánh sáng, ánh hào quang ngũ sắc mà tự tánh là Đức Bổn Sư đấng không tách rời từ vị Thiên Phật là Đức Quan Thế Âm, và hòa tan vào ở vùng tim của chúng ta, ở giọt bất hoại, và trở thành
bất phân. Và chúng ta chấm dứt sự thiền này hôm nay, và tuần tới chúng ta sẽ đi đến một cái giai đoạn kế tiếp của sự tu tập thiền. Và từ hôm nay đến thứ Bảy tuần sau, thầy yêu cầu tất cả chúng ta hãy ôn lại và thiền những gì mà chúng ta đã được tu học. Và thầy nhắc rằng chúng ta có thể nghe lại nếu mà chúng ta chưa rõ những điều gì, những yếu tố nào bao gồm ở trong cái sự tu tập thiền này, và những gì chúng ta có thể thấy ở trong cái sự thiền này, để mà chúng ta có thể trải nghiệm được là Đức Bổn Sư, vị Thiên Phật và giọt bất hoại mà trở thành một, bất phân, không tách rời. Đó là tâm vi tế nhất. Và đây là cái sự thiền quán rất là mạnh mẽ. Nếu mà chúng ta có thể giữ được, chúng ta có thể thực hiện được, giữ được cái điều này, rằng là chính bản thân của mình và Đức Bổn Sư và vị Thiên Phật mà không tách rời, thì đây là cái sự rất là đầy quyền năng, rất là mạnh mẽ. Và như vậy từ đây đến tuần sau, quý vị phải ôn lại những gì chúng ta đã được nghe giảng ngày hôm nay, cũng như những đoạn mà chúng ta đã được nghe từ những tuần trước. Điều này thật là hữu ích. Oh yeah. So we are going to end here. And I just want to make a short announcement. So now we'll have two Saturdays, which is 18th and 25th. 18th and 25th, we have 2 Saturdays to continue. And I'm going to end this text during these 2 Saturdays. And, that is what I plan. And, what you call the 25th of February, that is within in Tibetan calendar, lunar calendar, next New Year. New Year itself is on 21st, and then so after that, then we have to stop for a while, because then we were starting the great prayer, after the New Year, which will start on 27th of February, and it will continue until 18th or 19th. So my schedule is a little bit, it is impossible after we start the great prayer, because I have to participate every evening there in SeraMey. And then after finishing great prayer, which is on sometime on, then there is another event coming up, and so I'm not very sure when I can start. We can start this program. I would like to start, and I would like to read another text which I haven't decided which. I have two or three texts in my mind. I haven't decided yet, but in brief, now we have 2 Saturdays to end this text. That means, more or less we spend whole year. When I look at my diary, we started this text 2022 in February, and now 2023 February. So that is just a brief announcement. After 25th of February, then for some time we will not have this class, but I will resume as soon as my schedule permits to do that. Thầy muốn thông báo với chúng ta rằng là chúng ta có 2 buổi được nghe Pháp nữa, đó là ngày 18 tháng 2 và ngày 25 tháng 2. Và thầy dự tính rằng là thầy sẽ hoàn tất giảng về quyển mật Pháp này trong 2 buổi thuyết Pháp kế tiếp. Và theo lịch của Tây Tạng thì năm mới của Tây Tạng sẽ được bắt đầu vào ngày 21 Tây tháng 2. Và sau đó
đại lễ cầu nguyện được bắt đầu ngày 27 tháng 2 và kéo dài đến ngày 18 hay ngày 19 của tháng 3. Và mỗi buổi tối thì thầy tham dự những buổi lễ cầu nguyện này. Và sau đó thì có thể là có một sự kiện khác, thầy cũng chưa có chắc chắn được rằng là khi nào chúng ta có thể bắt đầu lại với những buổi thuyết pháp. Nhưng mà thầy muốn bắt đầu lại với một quyển kinh luận khác. Thầy có 2 hoặc 3 kinh luận ở trong đầu của thầy, nhưng mà thầy chưa có quyết định là thầy sẽ giảng bài nào. Thì nói tóm lại là chúng ta sẽ còn 2 buổi thuyết pháp kế tiếp, đó là ngày 18 và ngày 25 tây tháng 2. Thầy thấy rằng là đề tài của chủ đề của thuyết pháp này chúng ta đã bắt đầu từ tháng 2 năm 2022 và cho đến bây giờ là tháng 2 của 2023. Và như vậy thì chúng ta sẽ được kết thúc trong 2 tuần lễ tiếp. Và khi mà thầy có thể trở lại để mà giảng pháp cho chúng ta, thầy sẽ thông báo. Hỏi, turn on Thai press. Om je je ma pa ma cho ma la cha se lo. Cha je cho ma nyo ma pa mo je ne ke je lo ta ta ma. Ji den sum ge chu ji she de ke sa che wa le ne chong. Cha je dong ge da wa gen du. Kan wa je ne zi be she la. Ka ma dong da cho ba na ma ji. Rabdo cheve rabara chanze seme chone je peme chane nambara je jemba zundu kado shewa saba samden juni chanze teshin shebe todo taye nambara jawa je malu paru jimba tope jave seji shindu den chanze toda rahon ye ke de dan chodan nam ka kan jigde dombo shabdi ne le ba me ba go ba ne chanze jajin me la chang ba non la na so wan chu che jombo ro la te sa na ma da ne jin so ji tu ne de chanze te je chadan pe ji paro tu go rab do jong ego ye jang shabdi ne de me para tu ba shin do para chanze tu re che pa chen bo de ji pa o na para jong shu ji shen ne tu ni den ze dao tam je ma lu se chanze kun jo som zen cha je se me tu ka na para je ma lu cho je ko lo jen be rang je we je chong na te chanze rab do ka wa je be wo jen we je ten wa be she ba rab she tu da ra ye de da je den wang do ze chanze sa shi kyong we cho na ma tam je go ba ne ma ni chong ye ye wa yi ge hong ge phong ba tam je na ba ra go chanze da we dong bo o jen jian ba tam je shin do ba ra le be chen ne we ba me le da ba ra shin do we ro ze chanze ke be tham ma me da ba re chen we u ne ne ye ja yung kum ko ne ko ke da ye pong ne na ba ra jo chanze sa shi ma la cha ke te ji ne jin xiang ji dong chong ye jian ze yi ge hong ge ren ba dong bo nam ni ge chanze de ma ge ma shi ma nyang en de xin ju ni so wa om da yang da den be de ba chen bo chong ba ni chanze ku ne ko ra wa ka be da ye lu ne na pa ra ge ege chöbe ngane be reba hung le doma nye chanze ture shamne da be honge na be sagun nye
Ra menta ratan pe chen, jikten sumna yewa nyam, chanze lai soye na pe, rita tajin chana na, tara niju peje ye ke, duna malu bani sem, chanze lai sonam ke po, tata miam chi ten, Gwene koja gawa che che, zeta melwa ngenpa sem, Chanze nima tawa je pe, jinye pola rab sem, hara niju tutara yi, shindo chabe rimne sem, chanze tinye sumnam kwe pe, shive tuta yanda tem, dunda rana nijun so nama, jomba turi rabcho nyem, Zawe nga je teba te ta, chanze wane niju sa. Chanjo sencho rinpoche, ma je pana ma je gyoro che, jeba nyamba meba yang, kone kongdu pewa sho. Kare rave korve shingamante, Penda dewa malu jongwe, Chenre sewa tenzin gyaso ye, Shabe sede pado tengyoro che. Oh yeah. Thank you everyone. Thank you very Thank much. you. Yeah. Thank you very much, Khen Rinpoche. Yeah. Thank you. Rinpoche. Thank you. Thank you, Rinpoche. Thank you. I will see you. Thank you, next Rinpoche. Saturday. Thank you. Thank you, Rinpoche. Thank you. Yeah. Keep well. Okay. See you next week.